Now I want to yield the floor to His Excellency Mr. Peter, uh, Ambassador Coordinator from St. Lucia to ALBA-TCP. Please take the floor. Camaradas, hermanos y hermanas, ministros, embajadores, delegados en esta reunión, les traigo saludos I muy bring especiales de you Santa Lucía, special greetings from St. Lucia, particularmente de nuestro primer especially from ministro, our el minister, honorable Prime Lucia, Minister, y de nuestro and from ministro our de Foreign Asuntos Minister, Exteriores, el honorable Alva-Baptiste. Camarada Alva-Baptiste ha dicho una y otra vez whom has repeatedly que siempre said que asiste a las reuniones de every nuestro time he Consejo ALBA-TCP, attends a meeting of está en ALBA-TCP, familia. his among Hoy no family. pudo asistir Today he el could día de not be hoy, here pero today, sé que echa de menos but a I su know he familia del misses ALBA-TCP en his estos TCP momentos. family Por right lo now. tanto, Therefore, hoy tengo el placer, queridos colegas, dear colleagues, it de is my pleasure disfrutar today de nuestra familia del of ALBA-TCP enjoying the company of our presencia del ALBA-TCP ministro y estoy disfrutando mucho family, esa sensación. and I am enjoying very much this Es un sensation. placer It is a para mí pleasure for me dirigirme esta tarde a esta to audita reunión address realizada this con miembros del important ALBA-TCP meeting of en momentos en que el Consejo ALBA-TCP Político de at nuestro times Estado miembro se when reúne para nuestra reunión número 25 en Caracas, the Venezuela, Political en honor al Council Simón meets for the Bolívar, 25th del time. comandante Hugo Chávez Frías y de muchos otros héroes de nuestras luchas latinoamericanas y caribeñas contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hoy, Today, al dirigirme a esta as I speak asamblea, to you in quiero this hacer assembly el señalamiento de las luchas históricas and contra el referring to the colonialismo historical y struggles of our peoples against colonialism and neocolonialism, el mundo, incluida nuestra América, enfrenta el as we resurgimiento del watch a fascismo, resurgence of fascism, raíz cúbica de todos los demás ismos, ya que which el is the fascismo root of all significa isms in the una world, fusión extrema y because totalmente fascism is a piaduda de poder very político y económico en una minúscula minoría de personas high concentradas en el concentration poder. of political and economic power in the hands of a No very small obstante esta group of people. sensacional fusión, los pueblos y gobiernos de nuestra América Regardless, the continúan peoples of our America movidos de la continue voluntad y el vigor para to be enfrentar moved by peligros the de verdad. will to Es face justo such aclarar challenges, and como nuestra popular familia ALBA-TCP groups like our evoluciona TCP a partir de las family, contradicciones ALBA y TCP desafíos family que continues estos to fenómenos evolve against these representan para challenges nosotros. and the threats that those challenges Además represent de for our nuestras peoples. respuestas políticas o Besides, our estrategias, political de la mano de estas respuestas políticas, and guided by the political se answers necesitan that we are given to simultáneamente such challenges, we need iniciativas económicas y social and sociales economic que permitan a initiatives nuestros that países may allow our satisfacer countries sus to face these necesidades. challenges. Camaradas, Otherwise, debemos luchar por garantizar la viabilidad económica de we nuestros Estados need miembros to si guarantee queremos the economic viability of our hacer governments frente de if we forma want adecuada to y face exitosa al salto correctly and político entre el successfully mundo the occidental y el challenges neocolonialismo. posed by neocolonialism Recordemos today. en este sentido que In el this funcionamiento regard, de we los should mecanismos regionales e internacionales bear in operados mind para el that desarrollo, regional tal como fueron cooperation diseñados y mechanisms, ejecutados as por they los were países de designed estos and miembros, put in no han place, funcionado have y siguen not sin funcionar en beneficio yielded real good de nuestros results and países are latinoamericanos continuing y not yielding caribeños. results for the benefit of our Por Caribbean and eso Latin American peoples. Therefore, han evolucionado y seguirán ALBA-TCP evolucionando las entidades regionales de cooperación y desarrollo como el ALBA-TCP, la CELAC, etc., en la filosofía y las enseñanzas del pensamiento are marxista. guided by the Marxist principles of Nos referimos a Marxism-Leninism la philosophy. necesidad We are referring to the need of historical a la necesidad necessity, histórica, camaradas, la que catalizó e which impulsó will el nacimiento y la which evolución further progresiva de the las Naciones Unidas, birth el of Banco United Mundial, Nations, el which Acuerdo gave de birth to Bretton United Woods Nations and Bretton y Woods en tiempos más Accords, recientes and more la recently, Comunidad del Caribe, CARICOM, the Community la of UE Caribbean y States, hoy CARICOM, el ALBA-TCP, and la today CELAC, etc. ALBA-TCP, CELAC, etc. Estos mecanismos
These mechanisms evolved debido a la necesidad humana para due to a human necessity to solve important contradictions. And speaking económica y social, of economic and social ability, as a state member of ALBA-TCP, this Economic Council today is held debate sobre dos elementos importantes. against two important Estructura económica elements of the infrastructure which are indispensable for the viability of the member states: science and technology transporte. and transportation. Ayer, en esta misma sala, Yesterday in this room, la señora Lenita Joseph y el señor Le Malcer, my colleagues Lenita Joseph and Marcel, ellas están comenzando a trabajar en estos temas del ALBA-TCP. they are starting to work on these issues of ALBA-TCP. They mention such important areas to find solutions for the viability Sociales, económicas y políticas of economic del neocolonialismo occidental policies, vienen imponiendo a nuestro pueblo desde hace so that we may face all the policies that are being imposed on our peoples by the powers in the world. manchado por la manifestación más extrema de la maldad y de las tendencias sanguinarias Today we're facing bloody tendencies, de seres humanos inocentes the murder of innocent lives in Palestine. testigo del genocidio The world is witnessing a homicide in real time, the homicide of thousands of children and women and children and elders in Palestine. It is a grave political contradiction joined económica by economic contradictions, armas que inflige given that the main provider of weapons for this massacre espera anexionarse la franja de Gaza is expecting to annex the Gaza Strip to create a qué grave Middle East Riviera. queridos camaradas Ain't that a great political contradiction in our 21st century? porque han de ser necesarias bombas de 2000 libras como Why do we need 2,000 bombs against children and women in Palestinian Palestinian refugee camps? los autores de este genocidio We should como contra las causas profundas de semejante criminalidad denounce the authors of this genocide and the reasons that provoked this genocide. And regarding sovereignty, respect, ALBA-TCP is still raising its voice against ridiculous and contra nuestros estados miembros criminal actions against our member states, Venezuela, Cuba, and Nicaragua, regarding economic sanctions and other coercive measures. acabar el tejido económico y social de estos tres estados miembros en particular. Estas sanciones son todas fracasadas. All these failed policies Un hecho de que el presidente Barack Obama the fact that U.S. President Barack Obama realized that these were failed policies. However, these policies are still being implemented, de la política y en violación showing de las naciones y los disregard for the peoples of the Americas and in violation estos derechos, of the rights en violación de la and the Carta rights Unidas, la and of the principles of the United Nations. y el derecho internacional. Vemos las violaciones de todos estos postulados en lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy. What is happening today in the world is violation of all these basic principles. Ahora se acusa a los Estados And to make things worse, now ALBA-TCP member countries are being accused of trafficking people de nuestros camaradas cubanos en la gestión y viabilidad de la as we accept the help of our brothers and sisters from Cuba in helping us with medical cooperation, which constitutes infraestructurales de la cooperación del ALBA. one of the main principles of the basic elements of ALBA-TCP cooperation. And no one could change that, because that should be an unchangeable principle, Cumbre de CELAC en abril de este año. which we discussed on the 9th CELAC Tomen nota una vez más. summit this year. They will not make us TCP con Cuba. waver in solidarity of ALBA-TCP with Cuba. And allow me to reiterate here in the name of the government, St. Lucia, that our solidarity with Cuba is non-negotiable and not for sale. Solidarity, Caribbean solidarity in Latin America and Caribbean, Nuestra amistad en
is the basis of our friendship in the Americas. On behalf of the government and people of St. Lucia, please allow me to congratulate the government of Bolivia as they prepare to celebrate 200 years of independence from colonialism on August 6, 2025. Allow me to salute our forefathers, Simón Bolívar, Hugo Chavez, and Fidel Castro, with these words.